Muy buenos días para todos. Good morning Hoy domingo, to everyone today, 1 de octubre Sunday, October the del 1st, 2017. 2017. Es para mí un privilegio It is a privilege dirigirme a to ustedes, address you, ministros ministers de los diferentes from países different countries y and sus congregaciones. your congregations. Recibe un saludo A warm muy greeting especial al misionero Miguel to Bermúdez missionary Miguel Bermudez Marin Marín. Felicidades and en su congratulations cumpleaños del viernes on your birthday pasado, last Friday, 29 de September the septiembre. Que Dios 29th. te bendiga, Miguel. May God bless you, Miguel, Que use and may He grandemente use you en greatly su obra in His work en este tiempo at this final. end time. Todos los And ministros to all the y sus ministers congregaciones, and their congregations, que Dios les use grandemente. may God always use you Siempre. greatly. Y el aprecio y agradecimiento I am grateful de la for gran carpa and I catedral appreciate your en support su of the Great proyecto, Ten Cathedral in its construction project, por el cual for which I les express expreso my el agradecimiento gratitude to you de la gran carpa catedral regarding the Great Puerto Ten Rico, Cathedral in Puerto por el Rico respaldo que le están dando for supporting para la the construction del auditorio of the auditorium de la gran of the carpa Great Tenth catedral Cathedral y a todas las demás personas and y entidades to all the other people and entities supporting el proyecto the de la project gran of the Great Ten Cathedral. catedral. Les expreso We express nuestro our agradecimiento thanks. también We also a la Embajada Mundial thank the Global Embassy of de Activists for la Peace Paz. for everything Les expreso they are doing in nuestro favor agradecimiento por todo of lo que están haciendo the human en family favor de la familia humana en todas in las all naciones. nations. Para hoy domingo, Today, el tema Sunday, será the subject la will misión be del precursor the mission of the Forerunner and the one Forerun at the first and second venido de Cristo. coming of Christ, Así just as como para for la the primera first coming of venida de Christ, Cristo, Dios envió God un sent precursor a Forerunner que preparara el to camino prepare the y way con su mensaje and through his hiciera message la presentación to introduce del the Mesías, Messiah, del ungido, the Anointed del One, Cristo Christ in en his su first primera coming. venida. También God para la segunda would venida also de send Cristo, a Forerunner, Dios enviaría another un precursor, otro Elías, un cuarto Elijah, a fourth Elijah había enviado for the second coming of Christ. Elías Tisbita, For he had already sent the first Elijah, Elijah the Tishbite, segundo Elías, and he sent the con la second doble Elijah, porción Elisha, del Espíritu que with a estaba en double Elías. portion of the Spirit that was in Elijah. Por tercera Then the ocasión, third time envió a Juan he el sent Bautista John the Baptist como precursor as the de forerunner la segunda of the first coming of Christ, corrido de la primera venida, of the first coming of Christ, preparándole el camino, preparing the anunciando way después and announcing that there would be one coming after him estaba for whom preparando el he camino was preparing the way. y And para la for segunda the second venida coming de Cristo, of Christ, Dios enviaría God would send el cuarto the fourth Elijah, Elías, el cual fue who was reverendo Reverend William Branham, William Branham. que con su mensaje And through his message, precursó, he preparó foreran al pueblo and prepared para la segunda the people venida de for the Cristo. second coming of Por lo Christ. tanto, Therefore, estos ministerios these de ministries Elías of son Elijah muy importantes are very important porque because segunda venida in the second coming of Christ, él enviaría he would send al cuarto the Elías, fourth o sea, Elijah. el cuarto In other words, ministerio de the Elías fourth ministry of para Elijah precursar, to preparar al forerun, pueblo, to prepare introducir al the pueblo people, con su and to mensaje, introduce the people
through his message to introduce the second coming of Christ. Y And hay there is otra manifestación another manifestation of the spirit and ministry of Elijah, una quinta a fifth manifestación manifestation que será that will take en la place venida in the coming of the Son of Man, to forerun, precursar to call para and gather llamar y juntar the Hebrew people, al pueblo hebreo, las 12 tribus the de Israel. 12 tribes of Por lo Israel. tanto, Therefore, la segunda venida de in the Cristo second coming of Christ, viene con he los comes ángeles with the del angels Hijo del Hombre, que son los of the ministerios Son of Man, de Moisés which are the y ministries Elías, of Moses and Elijah, acompañándole accompanying him para to call llamar y juntar and gather 144,000 144,000, de cada tribu. 12,000 from Es each tribe. un grupo They are de hebreos a group of Hebrews, of Jews, que who serán will be preparados prepared, y and será the introducida coming of the la Lord venida del will Señor also be en introduced favor in favor del pueblo hebreo of the Hebrew people. también. Por lo tanto, Therefore, la misión the mission del precursor of the y Forerunner el precursado and the one de la forerun primera at the y first segunda venida and second coming de of Christ es is el programa the divino most más important importante divine program para for la primera venida the first y coming para and for su segunda his second coming, venida. La venida the coming del Hijo del of Hombre, the Son of la Man, venida the coming del Señor of the Lord para at this end time, final, como fue en just la primera as it was in the first coming of the del Messiah, ungido. the Anointed One, Christ. Por lo tanto, Therefore, estemos let's be preparados prepared to see para and ver to y receive, recibir preparados being prepared, the coming of the Son of Man with his angels in this end time, primeramente first a la iglesia, to his church después and al then pueblo to the Hebrew hebreo. people. Escuchemos Let's listen el tema to the subject del of mensaje the para message hoy, for today, domingo for primero the morning de octubre, of Sunday, en la mañana. October 1st, La misión the mission del of the precursor Forerunner y el and the precursado one de la forerun primera at the y first segunda and second venida coming de Cristo. of Christ, Y también and a todos los to coordinadores all de la Embajada Mundial de the Activistas por la coordinators Paz of the Global Embassy of Activists for de la Peace cumbre en Panamá, regarding the event of the summit in Panama. la directora general Gabriela Lara, de la Embajada Mundial, General Director of the Global Embassy, will be para in llevar a charge cabo of carrying out toda la the actividad entire event junto along a los with coordinadores the coordinators que estarán respaldando who esa cumbre will be de supporting paz the Peace Summit, por la paz the summit en Panamá. in favor of peace in Panama.